Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena. So tunaendelea na ile paper Matete paper 2 question 18. Question 18 ni income tax. Maswali haya ni rahisi sana bana. Kupata 10 marks yani KCSE section 2 ni rahisi. Sawa, question 18 income tax. Namba yangu ya simu naonesha. Sawa, Musidik ukitaka unaweza chukua pia, lakini nimeweza kunicontact but not usiku saa 6 saa 5. Haya, this is income tax question 18 and do subscribe to this channel so that you can follow other content from me. So subscribe. So question 18 yasema nini? The income tax rates of a certain year was shown or as shown in the table below. So kuna hii table 0 mpaka 9680, kuna percentage yake hapa 10, 15, 20, 25, 30, kuna ranges zake hapa. So ukiona table vizuri utazijua. So that year an employee's monthly earnings were as follows. So kuna basic salary ya 28,600, kuna house allowance ya 15,000, kuna medical allowance ya 3,200, kuna transport allowance ya 1,540, na the employee was entitled to a monthly tax relief ya 1,056. So question A umeulizwa calculate the employee's taxable income per month. Calculate the employee's taxable income per month, which is very easy. Taxable income wapata vipi? Taxable income wapata vipi? Taxable income is given by your basic salary. Basic salary plus all allowances. All allowances. All total allowances and all allowances. So basic salary yako ni hii hapa. So nitachukua basic salary 28,600 plus allowance yako ya house ni 15,000 shillings, ya medical allowance ni 3,200 shillings, na transport allowance ni 1,540 shillings. Hizo zote wataksiwa shekh. Si mshahara wako peke yake, hata pale ambapo waishi kama upata rent bure utataksiwa. So serikali yetu ndio hivyo. So 28,600 ukiadd kwa 15,000, ukiadd kwa 3,200, ukiadd kwa 1,540 ama 1,540 itakupa 48,340 what? Kenya shillings, si pounds. So pesa yako ni hii yote. Hii ndo pesa ambao waenda kutaksiwa. Sasa question B umeulizwa calculate the employees gross tax per month. Gross tax per month. So pale ulipopata taxable income, waja kwa table yako. Waja kwa table yako, uangalia slabs. So hiyo pesa 48,340 iko kwa slab ngapi ya ngapi? Paka hii. So hii iko paka hapa, yani iko over hata 37,040. So in your first slab wajua kuna 9,680. In your second slab wachukua 18,800 minus 9680. So ukichukua 18,800 minus 9680 itakupa 9120. Chukua tu calculator yako, 18,800 minus 9680 itakupa 9120. Confirm pia na hizi slab zingine. Chukua hii 27,920 minus 18,800. Chukua tu 27,000 weka kwenye calculator yako minus 18,800. Itakupa bado 9,120. And the same thing ukienda kwa hii slab bado utapata 9,120. Ya kwanza ni 10, 15, 20, 25 na ya mwisho ni 30. So 30. So hii ya mwisho over 37,040 yafai kupe ngapi? Kumbuka wachukua ile
remaining sasa. So 48,340 wachukua hiyo 48,340 kupata taxable income in your fifth slab minus hiyo 37,040. Sawa. So ukichukua 48,340 minus 37,040, so itakupa around 8,300. So in your fifth slab your taxable income 8,300. Sawa, mpaka hapa tumeelewa. Think tushaelewa. Tuendelee. No, sorry, haifai iwe hii, then nimekosea. So nimesema 48,000 nimeweka kwenye calculator vibaya, minus 37,040 ya kupa 11,300, not 8,300, ya kupa 11,300. So pole sana. So tayari wajua your taxable incomes in each slab. So in your first slab, taxable income yako ni 9,680 times 10%, times 10 out of 100. So times 10 out of 100, in which your tax itakupa 968. Your second slab tulipata tuka subtract, makumbuka, tukapata 9,120 times 15 over 100. Waweza confirm hii hapa. Second slab, third slab, each slab yani percentage yaongezeka na 55. So times 15%, uchukue calculator yako, 9120 times 15%. Sawa, itakupa 1368 shillings. Sawa, tuende kwa third slab, maana tuko mpaka fifth slab hapa. Third slab, sawa, bado ni ile 9120, lakini percentage yabadilika kidogo. 20 over 100 itakupa ngapi? 0.2, itakupa 1824. Sawa. Fourth slab bado ni hivyo hivyo, lakini percentage bado yabadilika. 25 over 100 itakupa how much? 9120 times 25%, 2280. Sawa. And in your final slab, which is your fifth slab, tulicalculate. Okay, tulicalculate in your fifth slab, tulipata vipi? Nilisema tulichukua 48,340 ambao ni taxable income yote kama minus na 37,040, ndo nijue yani ile pesa ambayo imebakia, na ile pesa ambayo imebakia ilikuwa ni 11,300. The reason kwa nini nimesubtract ni kupata ile pesa ambayo iko kwa fifth slab. So the amount which is in the fifth slab ni 11,300. So ile 11,300 what times nani? 30%. Sawa, 30%. So take your calculator, ifinye hapo, itakupa 3,390 Kenya shillings. Add hizi zote. Ukiadd zote, answer ambayo yani yafaa ikupe, chukua 968 plus 1368 plus 1824 plus 2280 plus 3,390. Total amount yafaa ikupe 9,830 Kenya shillings. Sawa, 9,830 Kenya shillings. Hiyo ni per month. So utaandika per month. Sawa, simple. Sidhani kama maswali kama haya ni magumu. Hii ni gross tax, kumbuka hatujapata net tax. So how do you calculate net tax? Pata net tax ni rahisi. Net tax is equal to gross tax minus reliefs. All reliefs, hiyo ni insurance, hiyo nini. Gross tax yako sasa umpata ni 9,830 minus relief tulipewa kwenye hilo swali. Yes, tulipewa relief, tuliambiwa ni 1,056. So chukua hiyo
9830 minus 1156. Sinadhani ilikuwa 1056 not there. Haya, ni karibu nikosee pia na mimi. So 1056. Chukua calculator yako, iekelee hapo 9830 minus 1056. It gives you an amount which is reasonable, which is 8774 Kenya shillings. Tuendelee kwa swali lingine. Question C. Sawa. So, marks ngapi hizo mpata? 8 marks. Bado tu hii 2 marks. Wawezaje pia hiyo? Lakini ni vizuri upate 10 marks. Sawa. Haya. In addition to the net tax, the following deductions are made from the employee's gross income every month. Sawa. Huwa kuna deduction. The tax is also a deduction. NHIF is also a deduction. Walipia kila mwezi, yani wakati wa kuna mshahara wako. Kuna education insurance scheme, labda walipia kwa sababu ya mtoto wako 1200 shillings. Na kuna WCPS which is 2% of a basic salary. So ikiwa uko na time, nenda kwa dictionary ama nenda kwa whichever place, labda Google utafute WCPS ya maanisha nini. Sikuambii sahi mpaka next lesson. So calculate the employee's monthly earnings after all deduction. So lazima tutafute all deductions. So what are your deductions? First deduction ni your tax. Sawa. Plus hizi zingine pia ni deductions. So plus 500 NHIF plus 1200 plus 2% of her basic salary. And what is her basic salary? Just goes up, utapata basic salary in 28,600. Sawa. So her basic salary ni 28,600. Sawa. So itakupa deductions ya ngapi? Inyilia kwenye calculator yako, chukua hiyo yote 8,774 plus 500 plus 1200. Sawa. Plus 2% plus 0.2 times not 0.2 but 0.02 times 28,600. Itakupa deduction ya 11,046 Kenya shillings. So kupata monthly earnings ni rahisi. To get your net monthly earning, so net earning is equal to taxable income. Wacha niandike mahali ambapo yani waweza ona. So to get net income equal to your taxable income, ile pesa ambao wafaa upate, minus all deductions, minus the deductions all of them. So taxable income, so your net income equal to your taxable income. Tulipata taxable income, siregelei. Ukitaka naweza kuonesha tena ni 48,340. So 48,340 minus 11,046 Kenya shillings. Subtract hizi mbili. So just take your time. Chukua 48,340 minus 11,046 itakupa ngapi? Your net income itakupa 37,294 Kenya shillings. Simple. 10 marks za bure hizo. So sisahau kusubscribe ndio mpate content zaidi na kushare bana. Share to your friends. Sawa, ikiwa umesikiza umesikia hiyo darasa, just share it to your friends. Wajua ukifunza mwenzako mwingine wewe pia wapata elimu zaidi. So the more you teach, the more you get brighter. So ukipata juzi hii, share it to your friend, show him how it is done. Hata si lazima umuoneshe hiyo video. Ukitaka umuonesha, I just recommend you to show him the video, na ikiwa wajua muoneshe solve it to him. So
وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.